Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша и Капитан Фелпс, потому что мы снова в Л.А. Нуар. Будем расследовать очередное дело. Я все так же склоняюсь к мнению, что в прошлой серии мы взяли не того, его подставили. Вот, но видно, он тоже был нечист где-то на руку, потому что очень забоялся он полицейских, но этого он не делал, того, что мы увидели в прошлой серии. Вот, сегодня будем продолжать расследование. Чаечек готов. Бусечка, короче, у меня тут бегает. Поэтому можете услышать, как мой пушончик носится туда-сюда. Вот, ну что, поехали. Золотая бабочка. Что он там делает? А, или это она? Это девушка. Издалека не было видно толком. Подождите! Подождите, то же самое? Да, все-таки это не тот сделал, кого мы поймали в прошлый раз. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Мой, иди ко мне. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Лила, Let's иди go. сюда, Лила. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. Моя Лила, да? Сейчас я свою кошечку поглажу. Погладила кошечку, она требовала. Так, все. Блин, очень жалко, что мы в прошлой серии не допросили все-таки мужа. Но я думала привести типа двоих подозреваемых, да, и уже тогда допрашивать. В смысле не может вести машину? Что это значит? Блин, дали напарника. Прошлый напарник везде нас возил. Все показывал. Нормально. А этот машину вести не может. Конечно, пил бы меньше. Thanks, Rusty. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Фин, это что такое? Лила. Лилка, что ты там делаешь? Ну вот в этом районе, но мы типа уже проехали. Надо наверх подняться, да, как-то? Стоп. Надо же типа наверх, да, подняться каким-то образом. Ошиблась. Оп, видели, как я ушла? Оба. Стоять. Типа наверх же надо подняться, правильно? А как подняться наверх? Оп, тихо. Вот. О, видали, как я... Да, вот это я молодец. Вот, да, где-то здесь будет.
Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Мы Celine только Henry пришли. and of Elizabeth Short, for So that you don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators around. Да, особенно тот, кто справа, который не мог вести по понятным причинам. Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Это забавно. Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. You all seem to be standing around. Shouldn't you be working? Detective, I was first on scene. И что? This is a crime scene. All of you move along. А, подождите, или вот этот говорил? You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. That's the guy from the papers. Solved that big case. Can't be much help to you, Phelps. The stopping Следы. angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Так, походу я и в этой серии буду вырезать кусочек. По понятным причинам, потому что ее тоже разделим. Я уже вижу. Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Back in a second. А еще что-нибудь есть там? If the motive was robbery, why not take the money? Деньги остались. Больше ничего, да? Да, больше ничего. Officer Gonzalez, badge 994. Victim a white female Jane Doe on Roof Street. Possible ID of И, Би. Так, Си мы посмотрели. Но, может быть, здесь еще что-то есть? Там мы где-то все-таки упустили одну улику с вами, ребят. Reported by who? Not everything here is going to be relevant. You want nice? The Sure Dahlia? you do. So leave me alone. I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. Victim a white All I'm saying is we got enough to do without Какой- reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display, footprints with... Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home, not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? Be my guest. Miss Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Как у него все просто, слушайте. Знаете, касаемо вот этого дела, ну, я так понимаю, что это уже не просто одно дело, это уже будет совокупность дел. Мне, во-первых, я там вырезала тоже ребят, короче, при осмотре обнаружилось, что ее как душили, то есть у нее следы на шее. Есть, потом с нее сорвали часы и опять сорвали кольцо, и, походу, даже обручальное кольцо. И она тоже обнаружена без одежды. То есть
ну, тот, кто это делает, вы посмотрите, он делает две характерные вещи. Он срывает кольца с пальца и и почему-то оставляет их без одежды. Он что-то явно же хочет этим показать или сказать. Это машина, нет? Какая? А, вот это. Давайте попробуем еще раз. You're behind the wheel. Сейчас может уже вести, уже Still might оклемался. be some playing the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagined. Ну, может быть, дело тогда в тебе, Don't make ну any тоже. insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? Don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Ничего себе, у Фелпса даже дети есть, прикиньте. Вот это он раскрывается для нас. А что она делала на том пустыре? Она выходила куда-то, как шла. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? Мы что, будем с ребенком общаться сейчас? We're gonna have a look around. Он закурил при детенке? He'll be back any moment. Just sit tight. Так, подождите, тут надо не бежать, тут надо тихенько ходить и все осматривать. На что среагировала-то? На что ты же среагировала? Да... А, на скрипку. А тут ничего? Нет, тут ничего, видите? Все-таки это реагировало на скрипку. Incidental. Так, а что, там больше ничего нету? Тут куча всего лежит. Это была спальня девочки, да? А это, я так понимаю, уже спальня родителей. Тоже коробочка из-под кольца будет пустой, 100%. No sign of a wedding ring. Ну, потому что с нее сорвали это кольцо. Оно было на ней. Мы видели. И часы. Elegant wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Ну все. А, можно посмотреть размер. 41, да? Ну, приближайся же. Work boots. Да. Size 8.
Блин, реально 41 размера. Сейчас же повесят на мужика все это. Записка. Don't think this is any use to us. А поговорить, мы, может, позвонить можем кому-то, нет? Нет, поговорить это с ней, получается. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Could try. When did you last see your mother? Yesterday afternoon, I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Блин, их вот хрен разберешь, да? Говорит она правду или все-таки это сомнение? Но мне, если честно, ребят, больше кажется, что она вроде бы смотрит прямо, но потом в сторону. Давайте, может, пацан. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring or watch. I never paid much attention to that stuff. Ну, вроде правда. I know it's painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. Тоже с рубином, да? Yes, a yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Странный вопрос для ребенка, потому что, ну, типа, что, она может сказать что-то другое? А давайте я посмотрю блокнот, вообще можем мы как-то доказать, что ложь, она явно врет. Нет, ложь мы никак не можем доказать, поэтому давайте сомнения. Да! Ну, в смысле, грустно, конечно, но мы угадали зато. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! Батя пришел. Daddy, the police Go to are your room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was of... found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think.
Ложь. Мы видели его Why are you ботинки. lying to me, Mr. Mueller? Why would I lie to you at a time like this? Потому что мы видели ботинки. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Типа, что на витрине, то и в магазине, что за бред вообще? So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Так а что ты делал? Подождите, а что сказала эта девочка про алиби? Но трубку никто не брал. Он значит, он врет. Мы можем это You should come доказать. clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way. Это тот, который хотел с нами сотрудничать, да, соврал уже на 2 вопроса. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Что-то странное. Подождите, а мы можем как-то доказать его ложь? Ну мы... Нет. Кольцо на помолвку. Нет. Нет. Мы никак не можем. Мы только можем сомнению подвергнуть. Давайте сомнения выберем тогда. Он какой-то подозрительный, смотрите. Did your wife ever go out by Да. herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is Тебе not the что, time кто-то for об you to этом push me, сказал? mister. Что ты Your daughter said you were нервничаешь? having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Но может быть тоже. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Пропавшее мужской. После ссоры между супругами. Давайте It is true, используем. Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. То есть здесь либо сомнение, да, либо ложь и оперировать брошью бабочкой. Давайте, если я уже выбрала ложь. I know about the golden Да. butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn Ну и crazy. что? Do I look like a Rockefeller? Я тоже шопоголик, и Nobody тоже likes a люблю cheapskate. покупать вещи. Что Getting здесь? hostile with us is a 4 very из bad 4, idea, обалдеть. I'm no О, новые murderer. костюмы нам Make some могут arrangements дать. for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass. 1, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. 2, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. 3, we have no evidence tying him to the crime scene. Нам махают. Detective! Идемте поговорим с соседкой. А, подождите, во-первых, соседка, нам еще надо будет к телефону подойти, чтобы узнать адрес школы. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No.
Not at all. I did see Mr. Mahler put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Like a nice boy, putting all those food. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. То есть стрелять нельзя. Ага, нам надо сбить его с ног. Но его сперва надо догнать для этого, а он бежит не быстро. Блин, а как нам его догнать-то? Где он? Enough running, Hugo! Hands where we can see them. Что он там пытался жечь? Ботинки? С кровью. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, Detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Да, нам теперь точно нужен телефон. И он где-то... А, вот он рядышком. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Belmont Galloway, High School. Homicide Division. Checking Badge for number you, Detective. 564. Go ahead, Detective Unit. We get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street. Thank you. And send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger, 11K. Так. Теперь нам остается только, получается, школа. He's dull as dishwater, but I'm not with him for the conversation. Is a member of the American Century Inform Detective Phelps that the coroner has a report waiting at the police morgue downtown when he's available. Ага. Can you go out to this one? Мы тогда едем с вами сейчас в школу, а потом поедем узнавать еще. Always make the husband. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct. You know, you could have said that without getting all liturgical on it. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. Famous Lex ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away that one. Enjoy America's root beer. it's Saturday's the spring unveiling, Emmy. It's the first season since Bad Rationing's over. We have to go. I told you I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Что он за школьницами следил? Это вообще какой-то трэш-контент.
Please, officer. Замедляется. Так я ж нажимаю, блин. Только ускоряется. Все, я вспомнила сразу. Давай. Оп, хоп, 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 хоп. Так, вот. Опа. Е. Car 11K, car 11 King, come in. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Ага, мы Strictly видели, paternal, как ты is it, приглядываешь. Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaking motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Ля, это что за жесть? You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Это же I'll tell them we got a бабочка. kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Это же пропавшая бабочка. Но сейчас мы с вами поедем, ребят, заслушать тогда сразу отчет, что произошло. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Ну вот, походу, мы Eli его и Rooney. поймали. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir, I would say so, yes. Thanks for your help. Что, мы больше ни о чем его не спросим? Интересно. А что? А чего оно горит синеньким? А, типа, может, осмотреть можно, не? Машину. Ну, здесь же где-то машина вот этой женщины. Вот это, я так понимаю, да? Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. It's from a Chrysler. Could be important. А больше ничего мы не можем тут найти. Вот тут мы вроде все осмотрели. Внутри машины. Нет, внутри машины мы не можем посмотреть. А я уже собиралась уходить и ехать, ну, вообще в другое место. Но это машина того вот мужика, да? А машина вот этой женщины пропавшей.
Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks, ma'am. Ну да, реально странно. Смотрите, получается, у этого полный набор найден, а у ее мужа найдены ботинки, но тоже в крови. И размер подходящий. Давайте мы сначала съездим туда вот. Узнаем отчет. Может быть, там он скажет какие-то важные детали, которые нам понадобятся в дальнейшем для допроса подозреваемых. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for me. Очень странно. Я не понимаю, кого из них обвинять. А в итоге мне почему-то кажется, что окажется, что оба невиновны. Но вот эта машина, я, если честно, не поняла, это машина вот этого парня или это машина, ну, вот этой девушки, которой не стало. Походу, это все-таки машина этой девушки, вот, которой не стало. Так, а куда нам проходить там? А, ну что ты взял? Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Ну да. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Вот первая будет. Первая. Да? Дайте-ка мы все сравним. Нет, это точно нет. Может быть, еще, кстати, и вот это вот. Кстати. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Ребят, я только что подумала, что эта веревка похожа на сыр-косичку. Я просто голодная. Ну, короче, мы там нашли вот эту веревку, но больше подходит, мне кажется, даже вот эта веревка. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Как и с первой, да, девушкой? Все, больше ничего мы не можем сказать. Там посмотреть, больше ничего нету. Ну все, тогда остается ехать только допрашивать. Свечерело даже. You're behind the wheel. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that, the coroner's. How so? No, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print.
Они просто стебут друг друга. Но, честно, напарник какой-то такой себе. Мне вот предыдущий нравился больше. Он какой-то с позитивом был, с юмором. А этот унылый какой-то и злой. You better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. В какую комнату идти? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Так, нам тогда во вторую сначала комнату надо идти. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. В смысле? I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Так, а где эти опрашиваемые комнаты? Рум 1, да? А рум 2? А где рум 2? Я хочу сначала в рум 2 сходить. Нету? Типа только одна комната. Что мы? А, это что, фоткать, понятно. Ну, You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? You down on your luck, Eli? I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Дайте я посмотрю, что тут у нас. А что он сказал? Была у меня работа, но сейчас я ищу новую. Но там, слышите, ну там же явно рабочая одежда была. Ну давайте предъявим ему, ладно, эту... This place you worked have a name? Hennessy Marine. Я случайно нажала 2, и это оказалось правильно. They give you any Обалдеть. workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Он какой-то странный. Подождите, что он сказал? Любая сгодится? Любая сгодится. Ну там же конкретная у нас. Ну у нас же конкретная веревка была. Значит, не любая сгодится. Но он не врет. У меня такое ощущение, что он реально не врет. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie hitching braid. It stays tied. You killed Mrs. Mueller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that.
Подождите, ну у него мы нашли брошку. Найдено в багажнике машины Дейры. А, ну и, кстати, комбинезон окровавленный. А давайте предъявим ему этот You're a liar, комбинезон. Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? Давайте предъявим ему комбинезон. Тем более, что он сказал, что он там работал. I done told you I found that pretty thing. I never stole it. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. А что это было тогда? Сомнение, да, My получается? consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the Hat Squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Да, все супер. Теперь осталось найти только вот эту комнату номер 2. А, туда, видите, он нас ведет. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Не, что-то другое. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Так а почему он пытался уничтожить тогда? Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Дайте я посмотрю. Солнышко, что ты делаешь? You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. Блин, так а мы что, не узнаем, почему он пытался уничтожить улики? А что мы могли ему предъявить? Вот эту? We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Лжет? Давайте попробуем ложь. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron.
Ну, лжет, опять лжет. You're gonna die for this, Mueller. Better give О, me something. if я I'm хоть gonna выбрал believe your неверный story. вариант, но тут явно My ложь. conscience is clear. You can't badger me into admitting anything. Предъявить обвинение, либо закончить допрос. Блин. Во-первых, мы не проверили, есть ли комбинезон... А, подождите, он же мог уничтожить... We're letting you go for now, Mueller. Go home and see your daughter, and work on your story. It's got more holes than a batting cage. That's the guy. Detective. That's him. That's the guy who parked the car. I'm sure of it. Hey, he's getting away. That's not true. I can't go to jail. Надо было предъявлять ему обвинение. Так подождите, а зачем он это сделал? Don't go to sleep on me. Give me back in close. Hit him, Cole. Spit him out. I think the power's gone to your head, Bill. Where'd you learn how to drive? LAPD, police emergency. So I pay the city all these goddamn taxes, and you need to take my car. Goddamn truck driving. Right around the corner in your neighborhood, there's an Alex station owned and operated by a member of your community. He's always ready to serve you with first-rate animal and gas and oil products. And you can rest assured is the power that propels more police cars and fire engines than any other leading gasoline. Drive into your Alico station tomorrow and ask them to look under the hood and give your automobile the quality and experience that motorists trust. It ends here, Hugo. Once we get the janitor's statement, you'll be staring down a murder charge. Не поняла, так что он в автобус просто сел? Ничего не понимаю, где он? А, Put your hands in the air. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. Что? You throw it back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you Так подождите, что за бред? Now get out of here! Так подождите, у нас же целый багажник, во-первых, улик, во-вторых, ну да, он что, какие-то уничтожил, но мы-то тут при чем?
Чё он агрится на нас? А почему заурядно? Я ничего не поняла. Я нашла 11 улик из 12. И на 11 из 14 правильно ответила. Ну, нанесла, да, большой ущерб. Ну, а может быть, это потому, что мы, типа, его освободили все-таки? Но я была уверена, что это не он. Может, поэтому, типа, так? Phelps, we captured 2 regular armies. Lieutenant! Phelps, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. あなた方の階層と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。キスマ何様だと思ってるんだ。See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Так, стоп. Мы плохо справились с предыдущим делом. Ну, я думаю, это, скорее всего, из-за того, что мы его все-таки отпустили. Надо было его не отпускать, и тогда все было бы хорошо, потому что все остальное мы сделали правильно. Ну, то есть совсем чуть-чуть неправильно допрос провели. Ну да, ну я почему-то, я была уверена, что это не он. Ну вот я уверена была, что это не он. Хотя он, вот я сейчас анализирую, тоже так уклончиво, почему уничтожил? Типа, потому что. Ну, очень все подозрительно, конечно. Ладно, ребят, мы оставляем это дело на следующий раз. А там вообще сохранение было? Я не видела. Вот, ну вот новое дело. Вы знаете, что я всех очень сильно люблю. Всем пока. И до новых незабываемых детективных встреч, в том числе и в ЛА. Будем стараться лучше. Вот, всем лав.